Reading passage 3. Reading passage 3 has a 9 paragraphs A to I. And question number 26 to 31. Choose the correct headings for the paragraph B, C, and then they said E to H onward. Should be careful. ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? Return to the previous form, substantiating a hypothesis. Historic theories, ਚਲੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ. A paragraph ਦੀ heading they have not asked, they are very clever ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ. Question number 32nd to 36. And I hope all you know, I love to find it out, the signpostings. And for the question number 36, there is the GRACE project's main focus. I believe everyone who is sitting here, a GRACE project आराम ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ GRACE ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. Question number 32nd, differentiation between a gravity and gravitational pull is generally only made by academics in the field. Fine. Gravity levels in areas around the equator are significantly higher than around the poles, right? Gravity levels ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ areas ਦੇ around equator ਦੇ around ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ as compared to the around the poles ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. 4 answers. 37 to 40. The impact of dash on objects falling to the ground was not considered by Aristotle. Right? किस चीज़ दा impact दी गल है जेडी कि Aristotle ने कहंदा consider नहीं कीती. Right? Now, if I just read the paragraph, A first. I know that heading is not there, but to get the background information, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ. ਉਹ ਲਿਖਦਾ without forces of gravitation, Earth and other planets would be unable to stay in their orbits around the sun. The moon would be unable to orbit the earth, the tidal waves would not occur, and the rising of hot air or water convection would be impossible. Right? ਜੇ gravitational pull ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ obviously ਜਿਹੜੀ certain path ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ moon ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ. tidal waves ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ produce ਹੋਊਗੀਆਂ. The theory of relativity and the Newton's law of universal gravitation, though attempts to explain the gravity, hail back to the ancient times. In 14th century BC, the Greek philosopher Aristotle, now there is a word aa gaya, Aristotle, developed the hypothesis that all objects were drawn into their correct position by crystalline spheres, and that a physical mass would fall towards the earth in direct proportion to its weight. Fine. B paragraph. Mainu heading to chahidi nahi hai so that I should not waste. In the late 16th century or 4th century ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, Aristotle ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ late 16th century Galileo deduced that while gravitation propels all objects to the ground at the same rate. ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ. ਹੁਣ ਇਹਨੇ Aristotle ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਪਰ Galileo ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ gravitation propels all objects to the ground at the same rate. ਹੁਣ gravitation attraction ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ pull ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ change ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. ਕਹਿੰਦੇ air resistance ਜਿਹੜੀ ਆ resulted in heavier objects appearing to fall more quickly. And because of the air resistance ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹਵਾ right ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ impact ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ heavier objects ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ gravitational attraction ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ. His theories contradicting earlier belief system ਕਿਹਦਾ ਸੀ? Aristotle ਦਾ ਸੀਗਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ put in place by Aristotle. ਹੁਣ Aristotle ਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ? That is obviously ਉਹਨੇ air resistance ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ. And option comes out to be for your question number 37th is J, air resistance. ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ investigations of question number 38 dash first led to the discovery
of the unusual levels in Hudson Bays. Investigation हुई किसी चीज दी off dash जिसने first led to the discovery, किस दी discovery of the unusual levels हैगे आ किस जगह ते in Hudson Bay. Again Hudson Bay word paraphrase नहीं होगा and we will definitely keep in our mind कि किस जगह ते जाके वो इसनु change करने दी कोशिश तो नहीं कर रहा. Right, this is the 137th heading होगी सी and others उसनु paragraph दी heading भी अपन find out करनी है and others, so paving the way for formulation of the modern theories of today. Though the two terms are now used interchangeably in the layman use strictly by scientific definition, there are distinct differences between a gravitation and gravity. दो चीज़ां जिसे छोटियां क्लासेस पढ़े हो तो शायद डिफरेंस पढ़िया भी होवे. कहंदा क्लीयर कट डिफरेंस हैगा ग्रेविटेशन ते ग्रेविटी दे विच. कहंदा फर्स्ट रिलेट्स टू द इन्फ्लुएंस जेड़ा एग्जर्ट कीता गया by different objects which allow them to attract other objects, right? Whereas the gravity kiya, gravity force हैगी आ कहंदा refers specifically to the force possessed by such objects which facilitates what? The gravitations. Certain scientific theories hold that gravitation may be initiated by combination of factors and not simply the existence of gravity alone, though doubts have been raised regarding some of these theories. 16वीं century गैलीलियो ने दसिया कि जिहड़ी एरिस्टोटल ने जिहड़ी गल कही सी उहदे च गड़बड़ ये सी कि उन्हें एयर रेजिस्टेंस की गल नहीं कीती. एयर रेजिस्टेंस करके ही एक चीज़ आ ग्रेविटेशनल पुल जिहड़ी लग रही है सेम लग रही. ये गल हुई 16वीं सेंचुरी. हुण अगे लिखदा जो लाइन खत्म हो जाती आ एंड अदर्स सो लाइन खत्म हो गई बाय एरिस्टोटल एंड अदर्स. कदों 16th सेंचुरी तो पहला पहला जिहड़ियां भी पास्ट जो कुछ होया सो उसने आधार बन्निया पेविंग द वे फॉर मेकिंग व्हाट मॉडर्न थ्योरीज ऑफ टुडे. फिर कहंदा दो द टू टर्म्स आर नाउ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ interchangeably in layman use strictly by the scientific definitions. Distinct differences ਹੈਗੇ ਆ gravitation and gravity ਦੇ ਵਿੱਚ. First relates to the influence ਜਿਹੜਾ external exert ਕੀਤਾ ਗਿਆ different objects ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ allow ਕਰਦਾ ਹੈ attract ਕਰਨਾ other objects ਨੂੰ, whereas gravity refers to the force ਜਿਹੜੀ possess ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ by such objects ਜਿਹੜੇ ਕਿ facilitate ਕਰਦੇ ਹਨ gravitation. Certain scientific theories hold that gravitation may be initiated by the combination of factors, not simply the existence of gravity alone. Though doubts have been raised regarding some of these modern theories. Right? Now see the heading. किसी भी तरीके दी hypothesis दी गल नहीं हुई सी, उसनू substantiate नहीं कर रहा सी. The general rule of gravity and an exception दी गल नहीं हुई. Right? Answer: scientific definition and contemporary views. मेरे ख्याल दे विच इस तो इलावा कोई होर definition substantiating a hypothesis, पर उन्हें substantiate तो कीता ही नहीं. सबसे solidify करना क्योंकि उस गल नूं justify करना वो तो उन्हें पहले ही कैंसल कर दित्तियां सीगियां. इहदा तो मतलब इस पासे नूं तो मैं जा ही नहीं सकदा सेकंड वाले पासे नूं, वो तो डिस्कार्ड हो गया सीगा. राइट? सबस्टेंशिएट थोड़ी कर रहा सीगा. आंसर is the 7th one. C paragraph.
gravity is directly proportional to the mass. A smaller object possessing less gravity. To illustrate, obviously पहली लाइन आइडिया होगी, दूसरी कल एग्जाम्पल आ गई. उसने क्या ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या के दे मास दे. स्मॉलर ऑब्जेक्ट possessing a less gravity. एग्जाम्पल देती कि मून is a quarter of the size and possesses a 1/6 of its gravity. Mass of Earth itself is not spread out proportionally, being flatter at the poles than the equators as a result of its rotation. Gravity and gravitational pull in different locations throughout the world also vary. Full stop. Question number 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ gravity levels in areas around the equator are significantly higher. उसने इतना ना कोई word नहीं लगाया कि are significantly higher, right? they vary ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ. Answer for your 33rd is not given. In the 1960s, as a result of research into the worldwide gravity fields, मैनू Hudson Bay दिख रहा है इस जगह. It meaning is a question number 38 था. It was discovered that inexplicably areas around and including the Hudson Bay area of Canada appeared to possess significantly lower levels of gravity than other parts of the world or the globe. The reasons for this dissimilarity have since been extensively investigated, resulting in a two explanation. वो अगले paragraph से two explanations दित्तियां होगियां. Question number 38 कह रहा है investigations of केदी investigation की गई सी, that is the gravity fields. The answer for your 38th one is E option. E is the answer for your 38th one, right? For C paragraph, heading comes out to be 4th one, the general rule of gravity and an exception. Exception Hudson Bay हो गई. General rule of theory कह रहा है कि जे मून साइज छोटा है तो मून ते ग्रेविटी घट आ अर्थ के मुकाबले दे विच. Answer is the 4th one for your question number 27th. Now D paragraph and D दी उन्होंने अपनों heading नहीं पूछी. It meaning is साढ़े को different questions मिलने दे chances हो गए as compared to heading दी मामले. Obviously the one paragraph we should have to try. Question number 39th पढ़ लेने हैं. The Earth's surface has been observed to sink as a direct result of, right? की कह रहा है Earth's surface has been observed to sink as a direct result of something, right? देखते हैं किस दी गल कर रहा, क्योंकि उन्हें अपन कैसी दो theories क्यों दसियां उसने. कहता उत्थे significantly lower levels of gravity हैगी आ than the other parts of the world. वो क्यों significantly lower level आ, कहता दो theories आ. The original theory presented attributed this anomaly, मतलब that is exception ਜਿਹੜੀ पिछली लाइन 'च ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, which occurs 100 to 200 kilometers below the Earth's surface within the layer known as mantle. The mantle is comprised of hot molten rock known as a magma, which flows under the Earth's surface, causing a convection currents. Okay. Question number 34th. It was first believed that lower gravity levels in Hudson Bay could be attributed to its location between the poles and the equator. No, they have not said it's because of the poles. It is because of the mantle. Answer is for your question number 34th is false, right? उसने गल की surface causing
convection currents. These convection currents can result in lowering of the continental plates which make up the earth surface. ਹੁਣ earth surface ਜੇ up and downs ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ? ਉਹ convection currents ਕਰਕੇ ਆ. Answer for your 39th is result of convection currents. 39th answer is I. E paragraph. 40th question. The largest proportion of the Laurentide ice sheet was dash in depth. Largest proportion of के दा Laurentide ice sheet जेड़ी आ was किथे आ? Dash in depth. आगे लिख दो. More recently, a second conjecture, meaning is a guess, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, that is based on how ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ proofs ਦੇ ਉੱਤੇ. That is the meaning of conjecture. Suggested that in fact lower levels of gravity in the area are a resulted of occurrences during the ice age. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ lower level of gravity? ਕਹਿੰਦਾ due to the occurrences. ਕਦੋਂ? ice age. Laurentide ice sheet ਜਿਹੜੀ ਕਿ cover ਕਰਦੀ ਹੈ, which covered most of Canada and the northern tip of the USA until it melted 10,000 years ago, is thought to have been 3.2 kilometers thick in most parts and 3.7 kilometer thick over the two areas of the Hudson Bay. The sheer weight of the ice layer weighed down the surface of the earth. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ 3.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ. ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ. ਰਾਈਟ, ਡਾਊਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਬਿਲੋ, ਲੀਵਿੰਗ ਅ ਡੀਪ ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ. ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਾਰਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹਾ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ. once it had melted, having caused the area around Hudson Bay to become what? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ thinner as the earth's surface was pushed to the edges of the ice sheet. ਹੁਣੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਆਈਸ ਸ਼ੀਟ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਸੀ ਉਹ ਐਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੋਲ ਲਾਓ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼. ਫॉर your 40th is the largest proportion of the Laurentide was 3.2 kilometer. ਰਾਈਟ, ਦੂਸਰਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ. ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. 3.5 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ. ਰਾਈਟ, now we are having E paragraph and we have to find it out the heading also, and heading is now an alternative viewpoint. That is the heading which is 9th for your paragraph E. Right, एक viewpoint, दूसरा viewpoint ਕਿਹੜਾ ਸੀ? more recently a second conjecture. ਕੰਜੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਗੈਸ ਕੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨੱਪ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ. F paragraph. Extensive investigation has since been carried out by the Harvard Center for this using the data collected by satellite during the gravity. Now we are having GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment between 2002 and 2006. The main focus was area of Canada and North America once thought to be covered by the Laurentide ice sheet. One of the seek and the center for this, the satellites are placed 220 kilometers apart and orbits
500 kilometer above the earth. Being externally sensitive to even a minor differences in the gravitational pull of the areas of earth they pass over, as the first satellite enters an area with a decreased gravity, the ki hoya, it moves slightly away from the earth as the gravitational pull ki hui si cut gayi si, and also move slightly further away from the sister satellites ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ follow ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. Such activities allowing scientists to create a map of what gravitational fields. The GRACE findings also allowed scientists to estimate the appearance of the Hudson Bay over 10,000 years ago, prior to the Great Thaw. Thaw ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, British ਚ ਕਮਾਂ ਤਾਂ thaw, ਜੇ American accent ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, American pronunciation ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, that is a thaw. Thaw ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ state change ਹੋ ਜਾਣੀ, from solid ਤੋਂ liquid ਜਾਂ melt ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, that is known as a thaw, because of the temperature ਕਿਸੇ ਦੀ state ਚ change ਆਉਣਾ. The areas possessing the lowest gravity today correlate with the areas covered in the thickest layer of ice at that time. Heading of the F paragraph. Answer is the second one. Now you are substantiating what the hypothesis. Hypothesis ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਿਛਲਾ conjecture ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ assumption ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ prove ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, right, ਕਿ yes ਇੱਦਾਂ ਹੈ. G paragraph. Researchers now believe that both theories regarding reduced gravity levels in the Hudson Bay region are accurate. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ believe ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਆ, and that the area's characteristics are a result of both magma activity and the impact of the Laurentide ice sheet. It has been estimated that, last line of the paragraph I used to say it's very important, it has been estimated that the former has resulted in 55 to 75% of a gravity reduction. Former ਤੇ later ਨਾਲ sentence ਹੋਵੇ, former ਤੇ later ਦੇ ਨਾਲ understanding ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਗਮਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਆ? Laurentide ice sheet. ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ it has been estimated that former has resulted in a 55 to 75% of the gravity reduction, and the pressure resulting from the later accounts ਕਿੰਨਾ? 25 to 45. later कौन? Laurentide ice sheet. पहला कौन? Magma. Question number 35th. Molten rock activity within the magma layer has had less of an impact on gravity. नहीं, वो तो उल्टा है, वो तो ज़्यादा सी. Answer comes out to be false for your question number 35th one. Right? And G paragraph. Now we have to go for the heading also. It's now consolidating theories. ਰਾਈਟ, ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਲਟਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੌਰੈਂਟਾਈਡ ਆਈਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ. ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿੰਗ ਦ ਥਿਊਰੀਜ਼. 10th is the heading for your G paragraph. H paragraph, we have to find out the heading also. The effect of the Laurentide ice sheet are reversible due to the Earth's layers' capability to rebound in response to removal of the weight which once restricted it. Return to the original position, however, is an extremely slow process. ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡੀਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ original position ਨੂੰ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਡੀਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਊਗੀ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਲੌਰੈਂਟਾਈਡ ਆਈਸ ਸ਼ੀਟ ਆਰ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਡਿਊ ਟੂ ਵਾਟ ਅਰਥਸ ਲੇਅਰਸ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਉਹ ਰੀਬਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਇਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ, ਵੇਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲਈਏ. ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਦੀ original position. ਪਰ however is an extremely slow process. Yeah,
it is estimated that area around Hudson Bay ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ time ਲੱਗੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ to recover the altitude it once possessed, ਕਦੋਂ Laurentide ice sheet ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. The rebound activity in the areas is also measurable through the observation of sea levels. Unlike the rest of the world, sea levels are not rising किस जगह ते in the area as a result of melting ice caps, but are dropping as the land recovers its previous form. Heading for your H paragraph, it's a clear cut. Return to previous form. First is the heading for your 31st one. And we have one left, that is the question number 32nd. Differentiation between gravity and gravitational pull is generally only made by academics in the field. Answer is very much true, and this is what they mentioned in the B paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ clear ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. True answer ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 32nd ਦਾ. And this is all about your reading passage. Answer is not given for your question number 36 one.